ఇది క్యూకెన్హోఫ్ టులిప్ గార్డెన్స్. ఆమ్స్టర్డామ్ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి మాకు 20 minutes పట్టింది. దీని ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చి €19, అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 1700 రూపీస్. ఫస్ట్ మేము ఒక ఇండోర్ గార్డెన్కి ఎంటర్ అయ్యాం. ఇక్కడ ఎవ్రీ వీక్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ షో జరుగుతుంది. ఈ వీక్ రోజ్ షో జరుగుతుంది. ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోజెస్ డిస్ప్లేలో ఉంచారు. రోజెస్తో పాటుగా లిలీస్ ఇంకా రకరకాల పూలతో డెకరేట్ చేశారు. ఇక్కడ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ రోజెస్ ఉన్నాయి. అన్నింట్లోనూ నాకు ఈ మల్టీ కలర్ రోజెస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించాయి. రోజ్లో ఒక్కొక్క పెటల్ ఒక్కొక్క కలర్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. రోజ్ షో చూసిన తర్వాత ఇండోర్ గార్డెన్ నుంచి అవుట్డోర్ గార్డెన్కి వచ్చేసాం. ఈ టులిప్ గార్డెన్స్లో టులిప్స్తో పాటు వేరే రకాల పూలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎల్లో వైట్ కలర్లో పూలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, వాటి పేరు డాఫోడిల్స్. గుత్తులుగా ఉన్న ఈ పూల పేరు హయాసిన్స్. ఇక్కడ హయాసిన్స్తో పాటుగా టులిప్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలా గార్డెన్లో నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే మాకు ఒక మేజ్ కనిపించింది. ఆ పజిల్ లోపలికి వెళ్ళి దారి వెతుక్కుంటూ బయటికి వచ్చాం. ఈ మేజ్ బయట ఒక ఫామ్ ఉంది. ఆ ఫామ్లో కోళ్ళు గొర్రెలు ఉన్నాయి. ఈ కోడి చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. నార్మల్గా మనం చూసే కోళ్ళకి డబుల్ సైజ్లో ఉంది. ఇక్కడ మందార పూల్లా కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ పూల పేరు అమరిల్లస్.
చూడ్డానికి మందార పూల్లానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ దుంపల్లో ఉన్నాయి కదా, వాటి నుండి ఈ పూల మొక్కలు వస్తాయి. ఏ దుంప వేస్తే ఏ పూలు వస్తాయో ఇక్కడ రాసుంది. తులిప్ మొక్కలు కూడా ఇలాంటి దుంపల నుండే వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఇండోర్ తులిప్ గార్డెన్స్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ తులిప్స్, ఇంకా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. ఇండోర్ గార్డెన్ నుండి బయటకు వచ్చేసరికి వర్షం స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, చిన్నపిల్లలు వాటర్ మీద నడుస్తున్నట్టు ఎలా ఉందో, కానీ వాళ్ళు మెటల్ ప్లేట్స్ మీద నడుస్తున్నారు. యాక్చువల్గా తులిప్స్ నెదర్లాండ్కి సంబంధించినవి కాదు. వీటి ఆరిజిన్ సెంట్రల్ ఏషియా నుండి అవి టర్కీకి వచ్చాయి. టర్కీ నుండి 16th సెంచరీలో నెదర్లాండ్స్కి వచ్చాయి. తర్వాత నెదర్లాండ్స్ తులిప్స్కి వరల్డ్ ఫేమస్ అయింది.
ఇక్కడ చూడండి, తులిప్ మొక్కల్ని తులిప్ ఫ్లవర్ షేప్లో నాటారు. ఈ గార్డెన్స్లో ఒక విండ్ మిల్ ఉంది. దాన్ని పైకెక్కి చూస్తే పక్కన ఉన్న తులిప్ ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈరోజు వర్షం కంటిన్యూగా రావడం వల్ల తులిప్ ఫీల్డ్స్ చూడడం అవ్వడం లేదు. అందుకే క్యూకెన్హోఫ్ నుండి ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్కి వచ్చాము. ఇది మేడమ్ టిసార్ట్స్ వ్యాక్స్ మ్యూజియం. ఇక్కడ సెలబ్రిటీస్, అవెంజర్స్ వ్యాక్స్ స్టాచ్యూస్ ఉంటాయి. మేము వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ క్లోజింగ్ టైం అయిపోయింది. లోపలికి వెళ్ళడం కుదరలేదు. నెక్స్ట్ డే సైకిల్ రెంట్కి తీసుకుని తులిప్ ఫీల్డ్స్ చూడడానికి స్టార్ట్ అయ్యాం. కొంత దూరం వెళ్ళాక దూరంగా ఫీల్డ్స్ కనిపించాయి. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాక మాకు డాఫోడిల్ ఫీల్డ్స్ కనిపించాయి. ఈ ఫీల్డ్స్ని చూస్తుంటే ఒక కలర్ఫుల్ కార్పెట్ నేల మీద పరిచినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎల్లో అండ్ వైట్ రెండు కలర్స్లోనూ డాఫోడిల్స్ ఉన్నాయి. డాఫోడిల్ ఫీల్డ్స్ దాటి ముందుకు వెళ్తే హైసిన్త్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ పింక్, పర్పుల్, వైలెట్, బ్లూ ఇలా చాలా కలర్స్లో హైసిన్త్స్ ఉన్నాయి. అలా వెళ్తున్న కొద్ది హైసిన్త్ ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ మేము తులిప్ ఫీల్డ్స్ కోసం వెతుకుతున్నాము. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత తులిప్ ఫీల్డ్స్ కనిపించాయి. కానీ అవి ఇంకా పూయలేదు. చాలా వాటికి మొగ్గలు అప్పుడప్పుడే వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ తులిప్ ఫీల్డ్స్ మధ్యలో గ్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, అది ట్రాక్టర్స్ వెళ్ళడానికి అలా గ్యాప్స్ వదులుతూ ఉంటారు. అలా సైకిల్ తొక్కుంటూ హైసిన్త్ ఫీల్డ్స్ని చూస్తూ ముందుకు వెళ్ళాం. కొంత డిస్టెన్స్ తర్వాత మాకు తులిప్ ఫీల్డ్స్ కనిపించాయి. ముందు చూసిన తులిప్ ఫీల్డ్స్లా కాకుండా ఇక్కడ తులిప్స్ ఫుల్ బ్లూమ్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్ని రెడ్ కలర్ తులిప్స్ ఫుల్గా పూసి ఉన్నాయి. పువ్వులు తప్ప ఆల్మోస్ట్ ఆకులు కూడా కనిపించడం లేదు. పూలన్నీ బ్రైట్ రెడ్ కలర్లో కలర్ఫుల్గా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. కొంత టైం ఈ ఫీల్డ్స్లో స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ముందుకు వెళ్ళాం. అలా వెళ్తున్న కొద్దీ మాకు తులిప్ ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఆరెంజ్ కలర్ తులిప్స్ గాలి కల ఊగుతుంటే చాలా అందంగా ఉన్నాయి. వెళ్తున్న కొద్దీ వేరే వేరే రకాల తులిప్ ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అలా 15 కిలోమీటర్స్ సైకిల్ రైడ్ తర్వాత మా తులిప్ ఫీల్డ్ ట్రిప్ కంప్లీట్ అయింది. అక్కడి నుంచి ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్కి వచ్చి కెనాల్ క్రూజ్ రైడ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఈ క్రూజ్ టికెట్ €14.
అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 1250 రూపీస్. పక్కన చాలా బోట్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవి యాక్చువల్గా కొంతమంది ఇల్లు అంట. ఈ బోట్స్కి ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్ ఇలా ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయంట. చాలా మంది ఈ బోట్ హౌసెస్లో ఉండడానికి ఎంత రెంట్ అయినా పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటారంట. ఇక్కడ బ్రిడ్జెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, 7 బ్రిడ్జెస్ అలా ఒకే షేప్లో ఒకే లైన్లో ఉంటాయంట. ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్లో ఒక బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా, దాని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అది కాలువ యాంగిల్కి తగ్గట్టు ఉంటుందంట. ఇక్కడ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా, అదే ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్ స్టేషన్. బోట్ రైడ్ అయిన తర్వాత అలా నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఒక పెద్ద లైన్ కనిపించింది. ఇంతకీ ఆ లైన్ ఫ్రైస్ కోసం. మేము కూడా లైన్లో నుంచి ఫ్రైస్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫ్రైస్ టాపింగ్తో ఇస్తారు. ఏ టాపింగ్ కావాలని అడిగితే మేము స్పైసీ అని చెప్పాం. వాళ్ళు స్పైసీ టాపింగ్స్ అన్నీ వేసి ఇచ్చారు. ఫ్రైస్ చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి. టాపింగ్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. కొంత టైం ఆమ్స్టర్డామ్ సిటీని ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత ఫుడ్ కోసం ఆమ్స్టర్డామ్ ఫేమస్ హాట్ ఫుడ్ వెండింగ్ మిషన్స్ దగ్గరికి వచ్చాం. మేము బర్గర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న కార్డ్ మిషన్ మీద ట్యాప్ చేసి పే చేసి ఆ గ్లాస్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బర్గర్ తీసుకొని నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ కోసం బెల్జియంకి స్టార్ట్ అయ్యాం.